それではですね、3つ目の議題に移りたいと思いますけれども、ここからはですね、世界のショートフィルム現状とも比較するため、欧米から2名のパネリストにもお越しいただいております。ご紹介しますので、ステージへお越しください。カナダからサグネ国際短編合祭ショートフィルム選考員、ショートフィルムマーケットディレクターのマリー・イレイン・リュウさん、こちらの方にどうぞ。マリー・イレイン、そう、こちらにいらっしゃいます。はい。カナダからはケベック州で開催されているサグネ国際短編合祭という、カナダを代表するもう短編合祭になりましたけれども、こちらのショートフィルムの選考員として活躍されているほか、同映画祭のショートフィルムマーケットにおけるディレクターも担当されています。そしてフランスからクレルモン・フェラン国際短編画祭のベルトラン・ルーシーさんです。もう現在37年の歴史を持つ、もう世界最大と言われている、クレルモン・フェラン国際短編画祭で、子どものプログラム、そしてアフリカの特集の担当であるとか、あと、自国のコンペですね、フランスのコンペティションの、国内部門の選考員も携わっていらっしゃいます。この3つ目のテーマなんですけれども、こちら先ほどの、4カ国の状況というのはお話をお聞きしていくと、まだまだ、学校がなかったり、シンガポールの場合だとかなり学校の方も充実されているということなんですけれども、まず歴史の長いヨーロッパや北米では一体、どういった状況、今の育成状況だったんでしょうか。こちらちょっと聞いてみたいと思います。まずフランスのベルトラン・ルイスさんが在籍される、クレルモン・フェラン国際短編画祭がもう37年目を迎えているんですけれども、一般的にもこのフランスの映像教育というものはどういったものがあるんでしょうか。こちらちょっと教えていただければと思います。Bonjour à tous, merci beaucoup au Short Short pour son invitation et à Asia Center d'abord. Pour parler de la formation des cinéastes en France, je crois qu'il faut d'abord commencer par parler de la formation des spectateurs en France. Tout au long du parcours, dès la plus petite enfance, en France, les enfants ont la possibilité de voir des films et d'apprendre la lecture des images, ce qu'on appelle l'éducation à l'image. Et ces dispositifs sont portés par l'État et l'éducation nationale, et ils offrent la possibilité tout au long de leur parcours scolaire aux enfants de savoir décrire les films, pouvoir découvrir les images et ne pas les subir. Et donc, arriver à la fin du lycée, quand ils arrivent à l'université, ils ont la possibilité, après, s'ils le veulent, d'aller dans des écoles de cinéma. Et donc, en France, il y a des écoles très fameuses, comme la FEMIS, comme la Poudrière pour les films d'animation. Et elles attirent beaucoup d'élèves. Il y a beaucoup de jeunes universitaires qui ne peuvent pas rentrer. C'est peut-être 1 pour 1000 qui peuvent rentrer à l'école de la FEMIS. Donc beaucoup de jeunes cinéastes qui vont dans des écoles privées derrière. Mais c'est quelque chose de très florissant. Les étudiants en France de cinéma produisent beaucoup de films. Ils alimentent beaucoup les festivals avec ceci. Et nous, on est très vigilants sur leur production parce que pour nous, c'est les cinéastes du futur. Mais à côté de ces formations très encadrées, on est aussi très vigilants sur les jeunes artistes qui produisent eux-mêmes leurs films, qui fabriquent eux-mêmes leurs films, que l'on retrouve notamment beaucoup sur Internet. Un peu comme en Asie du Sud-Est, il y a une grande vivacité aussi, parce qu'un film, ce n'est pas que de la technique, ça ne s'apprend pas que dans les écoles, c'est aussi d'abord des auteurs et des histoires à raconter. Et donc, on essaye aussi de pouvoir rencontrer tous ces jeunes réalisateurs sur Internet. C'est pour ça que, sur certains points, on peut aussi avoir des similitudes avec ce qui se passe dans d'autres pays, même si on a des moyens très conséquents et des écoles qui forment de très bons réalisateurs aussi. Mais voilà. Et juste pour finir, dans des écoles comme la FEMIS, qui est une des plus grandes écoles françaises, il y a de plus en plus de jeunes réalisateurs étrangers qui viennent s'inscrire. Et en France, on est très ouvert, de plus en plus ouvert, et c'est bien, à ces jeunes réalisateurs parce qu'ils nous apportent aussi leur fraîcheur et puis une autre vision du monde.
Et après, on le retrouve plus tard avec des réalisateurs qui font des coproductions. Et je trouve que ça, c'est très intéressant de pouvoir coproduire avec d'autres pays et de pouvoir rencontrer une autre vision du monde. Merci. はい、ベルトラン・ルイさん、本当に貴重なお話ありがとうございます。ではこちらカナダのマリン・イレイン・リュウさんにもお聞きしたいんですけれども、カナダもナショナルフィルムボードですかね、 NFB といったような国の映画協会が機関があるんですけれども、昔からカナダもこういった映像教育というものは盛んに行われていたんでしょうか。カナダだけでなく北米含めてでもよろしいです。Yeah, bonjour tout le monde. Yeah, so in Canada also, and also in Quebec, and well, I think also the same for United States. They have really good film schools, and many of the filmmakers we are seeing in their short films are coming out from the film schools. Actually, it's a little bit like in France. Many people want to enter in the film school, and there's some that are picked up, but a lot keep away and don't have access to the film school. So this is a good way to start making short films, but it's not the only way, of course. I think film school is really important for some aspects. One of them is that it provides all the equipment to shoot a film without any budget. So this is a good side. I'm actually out of a film school, and I had this possibility, which I think it's one good thing. And also it provides you to do a lot of networking with people also having the same passion for cinema and filmmaking. So after it makes good contacts to pursue doing films and short films. So I think this is two good things to go in film school. And I really encourage new filmmakers or like young people to go in film school. And I think this is quite the same in Canada. There's school in Toronto, in Montreal, in Vancouver. So there's a different way to go in. But also I can talk a lot from Quebec, which I am from. If you don't go to film school, there's also other opportunities to start doing filmmaking as some workshop. There's a regional grant foundation that offers kind of projects for screenwriting. And even if you don't go in film school, you can subscribe to take part of these projects. So it's really nice to, because I think now a lot of people can do films because of the, everybody can do a film with the iPhone and everything. So what we have to improve is the storytelling, I think. So these kind of workshops, they join like 10 people around the table, and they start talking about writing, about good storytelling, and this is improving the work of everybody. So this kind of projects happens a lot in Canada, and I think it provides good filmmakers and good practice for them in writing. And then lots of time these scripts are going to be a short film, but at least the storytelling is also like seen by coach, which is good. The coach can help and improve the script. So this is a good thing. I think if you cannot go to school, this is something that it's also offered. And also there's school. This is these opportunities, and also there's a kind of project that we call Kino, which is a spontaneous production. It is sometimes there's like 100 filmmakers and artists that meet, and they have 48 hours, for example, or 3 days to make a film, and they work on it really hard, of course without money, but sometimes a lot of equipment is offered. So you have the people, you have the team, you have the equipment, and you try as hard as possible to make a good film without any money, but with the passion and love, as you said before. And that's a way to practice a lot and getting better and better. For example, in Montreal, each month there's a screening of these kind of short films. So this is a good way to practice and
get better without school. So I think this is two good ways. And of course, as Bertrand says, we are really we're looking at student films as well as that kind of short films. I think now, if when we are looking for short films, and it's quite hard to make the difference between a student film and a short film with funding, which means student films are getting really improved with a good quality, which I think is really important. And also, I think in Canada and also, well, North America, there's some film festival only for student film, which is really nice also because it gives us the opportunity to have a look only on student films. And for example, in our festival, we have a special program for student film, but we try that this program is as the good quality as a regular program, which proves that it can be a really good way to start by schools. Yeah, thank you. はい、ありがとうございました。そうですね。今のお二人のちょっとこうお話を聞いてますと、やはりその学校はかなり大切な一部であるということですね。やはりベルターさんがおっしゃったように、子どもの頃からそういった映像教育に触れるということ、そして確かに学校が全てではないですね。日本でももちろん映画学校というか大学でも映画を教えてますけれども、我々の国内の映画でエントリーがある作品に関しては本当に自主映画で自分たちで勉強してやっている人たちで非常にクオリティの高いものが技術的にもあるんですね。ただ今年私話少しずれますけれどもクレル・モン・フェラン国際短編映画祭2月に参加していただいてインターナショナル部門で唯一日本の作品2作品コンペに入選したんですね。でその2作品とも日本人の監督なんですけれどもその2人はですねニューヨーク大学の映画科出身だったんですね。2人とも1人は平柳敦子さんといいまして2年前に我々の映画祭でグランプリを取ってシンガポールのティッシュスクールこのニューヨーク大学の分校がシンガポールにありましてこちらで勉強された方の卒業作品がそのクレルモン・フェランで入選してでもう一つの作品は日本人のニューヨーク大学に勉強された方で実はその作品今年の日本の我々の映画祭でもコンペに入ってるんですけどもじゃあ何が違うのかっていうのは私の意見ではですねやはり映画学校で勉強される方々はですねそのテクニックだけじゃなくて、先ほどマリーさんがおっしゃったようにその人間のその友人関係であるとか人間関係で外国に多分住んでいること自体でいろんな人間とのそのコミュニケーションの部分で感じることがやっぱり普通の日本の方とは違うのか非常にその人間性の内面をこうストーリーに描くというような作品が多いんですね。なので学校でそういったことも多分脚本で学んでるんだと思います。